Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all teriyaki glaze recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to aid your work. धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई आज भने तपाईँहरूमा आजमा मैले टेरिकी ग्लेजको रेस्टुरेन्ट स्टाइलको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपी फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्रपट्टि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A teriyaki glaze, sweet, salty, umami-rich in a professional restaurant style recipe format, perfect for grilled meat, seafood, vegetable, and stir fries. Teriyaki glaze restaurant style yield 250 ml. Ingredients: soya sauce 100 ml, marine 50 ml, sake 50 ml. Optional, can replace with the additional marine. Brown sugar 40 gram, honey 20 gram, garlic mince 1 teaspoon, ginger grated 1 teaspoon, cornstarch 1 teaspoon. Optional for thicker glaze. Water 1 or 2 tablespoons. Method: in a small saucepan, combine soya sauce, marine, sake, brown sugar, honey, garlic, and ginger. Bring to a gentle simmer over medium heat, stirring until sugar dissolves. Optional, mix cornstarch with the water and whisk into simmering sauce for a thicker glaze. Simmer 5 to 7 minutes until glossy and slightly thickened. Cool slightly before brushing, drizzling. Use glaze for grilled chicken, beef, or salmon stir fried vegetables. Drizzle over rice balls or noodles. Sushi and seafood finishing place. Chef note: adjust sugar or honey for dessert sweetness. Ginger and garlic enhance depth of flavor. Contrast thicken quality, avoid over simmering to prevent lumps. Storage: refrigerator at airtight container 5 to 7 days. Reheat gently before use. Variation: spicy teriyaki, add half teaspoon chili flakes or sriracha. Smoky teriyaki, add 1/4 teaspoon smoked paprika. Vegan teriyaki, use maple syrup instead of honey. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate send to me message or comment any of my post. धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई। तपाईँहरूले जहिले पनि मेरो प्रोफाइलमा गएर भिजिट गर्नुहोला र त्यहाँ जतिखेर पनि मैले टाइम टु टाइममा मेरो पोस्टहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छु, भिडियोहरू पनि हालिरहेको हुन्छु। हजुरहरूले सबैलाई फलो गर्नुहोला र आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू माझमा केही जिज्ञासा रहेमा तपाईँहरूले मलाई सिधै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले मेरो कुनै पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जता हुन्छ जहाँ हुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, तर आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सनुहोला। हस् त, सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यु अल, चाउ।